Buenos días, good morning. Estoy buscando a mis líderes del futuro. I'm looking for my future leaders. ¿Están aquí? Are you with me? Hoy día tenemos una historia contada por Jesucristo. Today we have a story told by Jesus. Once a farmer went out to sow seed in his field. It would have taken too long to plant each seed the way we plant in our gardens. So he carried the seeds in a big bag. As he walked along the path, he would reach into the bag and throw the seed onto the ground. Un granjero salió a sembrar semillas en su campo. Habría tomado demasiado tiempo plantar cada semilla de la forma en que plantamos en nuestros jardines, por lo que llevó la semilla en una bolsa. Mientras caminaba por el sendero, metía la mano en la bolsa y arrojaba la semilla al suelo. Not all the seeds landed where they were supposed to. Some fell on the path, which was so hard that the seeds couldn't get into the soil. Birds were flying behind the farmer, and they flew down and ate the seeds that fell on the path. No todas las semillas cayeron donde se suponía que debían hacerlo. Algunas cayeron en el camino, que era tan duro que las semillas no podían entrar al suelo. Las aves volaban detrás del granjero y bajaron y comieron las semillas que cayeron en el camino. Some of the seeds fell where there was only a thin layer of dirt over rocks. Here the seeds sprouted quickly and sent up tall stems, but they couldn't send down roots because of the rock. So when the hot sun shone down on the plants, they wilted and died. Algunas de las semillas cayeron donde solo había una fina capa de tierra sobre las rocas. Aquí las semillas brotaron rápidamente y enviaron tallos altos, pero no pudieron enviar raíces debido a la roca. Entonces, cuando el sol ardía sobre las plantas, se marchitaron y murieron. Some seeds fell in a patch of weeds, and when the new little plants came up, the weeds crowded them out. Algunas semillas cayeron en un parche de malezas, y cuando surgieron las nuevas plantas pequeñas, las malas hierbas las desplazaron. But most of the seeds fell on good ground, and they put down roots and sprouted and grew into big, healthy plants. Pero la mayoría de las semillas cayeron en un buen suelo, donde echaron raíces y brotaron y crecieron en grandes plantas sanas. Ah, mira, creo que es trigo. I think that must be wheat. When harvest time came, there was a big fine crop. Cuando llegó el momento de la cosecha, se produjo un cultivo bien grande. Quizás van a hacer pan. Maybe they'll make bread. Jesus told this parable a long time ago. And then he said, if you have ears to hear, listen. The story shows us the different ways people listen. Jesús le contó esta historia a la gente hace mucho tiempo y dijo, si tienes oídos para escuchar,
escucha. La historia nos muestra las diferentes formas en que la gente escucha. The farmer who sowed the seed is like someone who tells people about God. Not everyone really listens. El granjero que sembró la semilla es como alguien que le cuenta a la gente acerca de Dios. No todos realmente escuchan. Some people never listen to anything. They think they know everything already. These people are like the path that was so hard the seeds couldn't get into the soil and the birds came down and ate them. Algunas personas nunca escuchan nada. Creen que ya lo saben todo. Estas personas son como el camino que era tan duro que las semillas no podían entrar al suelo y los pájaros bajaron y se los comieron. Some are like thin soil over the rock where the seeds couldn't put down roots. They may be excited when they hear about God, but they don't listen carefully, so they don't realize they need to do something. Algunos son como tierra delgada sobre la roca, donde las semillas no pueden echar raíces. Pueden estar emocionados al oír de Dios, pero no escuchan con atención, por lo que no se dan cuenta de que deben hacer algo. ¿Qué debemos hacer? What should we do? Amar a Dios y a tu prójimo, ¿sí? Love God and love your neighbor. The seeds that fell in the weeds are like people who listen to too many things at once and they don't really hear anything. Las semillas que cayeron en la maleza son como personas que escuchan demasiadas cosas a la vez y por eso realmente no escuchan nada. But most people are like seeds that fell on good soil and grew up strong. They really listen to the stories Jesus told, and they know God's word is more important than anything else. Pero la mayoría de las personas son como semillas que cayeron en buena tierra y crecieron fuertes. Realmente escuchan las historias que Jesús contó y saben que la palabra de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Pues esta semana vamos a escuchar la palabra de Dios en nuestros corazones y por medio de otras personas, ¿sí? Vamos a orar y escuchar a Dios. This week, let's listen for God in our hearts and through other people and in our prayers. Listen for God. Gracias por escuchar. Thanks for listening. Hasta el otro domingo. Until next Sunday.